ఉంచేస్తున్నాం. ఓకే, అప్పుడు వచ్చినటువంటి పొడవుని మనం కొలుస్తున్నాము. ఆ పొడవుని మనము సంతులన పొడవు L1 అని నోట్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనము K2 K2 ఉంది కదా, దానిని మనం మూసి మళ్ళీ జాకీని మనం సర్దుబాటు చేసి మరలా మనం వలయాన్ని సంతులనం చేస్తే అప్పుడు మనకి వచ్చినటువంటి ఆ పొడవుని మనం సంతులన పొడవు L2 అని అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఈక్వేషన్ లో మనకి ప్రాథమిక వలయాన్ని మనం సంతులనం చేసినప్పుడు వచ్చిన పొడవు ఇది L1. సో అక్కడ మనం ఉపయోగించిన బ్యాటరీ విచాబ ఎంత? ε1. సో విచ్ by using the principle of potentiometer we can write it as ε1 is proportional to L1. ఓకే, మనము పొటెన్షియోమీటర్ సూత్రం ప్రకారం మనం ఏం ε1 is proportional to L1. Okay, now here we have the resistance Y and there the potential is V. So here the potential V is proportional to L2. Okay, so here the V is directly proportional to L2. How we wrote this equation? This is also by using the principle of potentiometer only we can write this equation. So here మనం పొటెన్షియోమీటర్ సూత్రం ప్రకారం మనం ఏం రాస్తున్నామంటే V is proportional to L2. Okay, now we are comparing these two equations, that is ε1 by V is equal to L1 by L2. మనం ఇప్పుడు ఈ రెండు సమీకరణాలని మనం పోల్చి మనం ఏం రాస్తున్నామంటే ε1 by V is equal to L1 by L2. Okay, now here we write the current, that is ε1 by R plus R. Here R is the resistance, the resistance used here, and the small r is the internal resistance of the wire. Okay, so here we have the ε1 by R plus R should be equal to V by R. Okay, now here we have the ε1 by V. ε1 by V is equal to R plus R by R. Just we rewrite this equation like this. Okay, and here we have ε1 by V is equal to L1 by L2. Okay, just we substitute here and we rewrite this equation. From this equation we get the internal resistance R value. So R, the internal resistance R is equal to capital R into L1 minus L2 by L2. ఓకే, సో మనం ఆ పై సమీకరణం నుండి మనము అంతర్గత నిరోధం, ఘటం యొక్క అంతర్గత నిరోధాన్ని మనం ఏ విధంగా కనుక్కుంటున్నామో ఇక్కడ R is equal to R capital R into L1 minus L2 by L2. ఓకే, సో ఈ సూత్రాన్ని ఉపయోగించి మనము ఇచ్చిన ఘటం యొక్క అంతర్నిరోధం విలువని మనం కనుక్కోవచ్చు. Okay, so these are the applications of the potentiometer. Okay, so here by using the potentiometer we can find out the internal resistance of the given cell, and also we can compare the EMFs of the given cells. ఓకే, సో మనం పొటెన్షియోమీటర్ను ఉపయోగించి ఏవైనా రెండు ఘటాలు ఇచ్చినట్లయితే ఆ ఘటాల యొక్క అంతర్నిరోధం విలువల్ని మనం పోల్చొచ్చు. ఓకే, అదే విధంగా మనం ఇచ్చిన ఏదైనా ఒక ఘటం యొక్క అంతర్నిరోధం విలువను కూడా మనం ఖచ్చితంగా మనం పొటెన్షియోమీటర్ను ఉపయోగించి కనుక్కోవచ్చు. ఓకేనా? సో ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్. సో జనరల్ గా మనకి ఈ టాపిక్ నుంచి అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే ఇవి ఏంటది, స్టేట్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పొటెన్షియోమీటర్. ఫస్ట్ పొటెన్షియోమీటర్ సూత్రాన్ని రాయండి అని అంటారు. తర్వాత అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ హౌ ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ టూ ప్రైమరీ సెల్స్ ఆర్ కంపేర్డ్ బై యూజింగ్ ద పొటెన్షియోమీటర్. ఓకే, పొటెన్షియోమీటర్ సూత్రం రాసి ఇచ్చిన ఘటాల యొక్క విచాబ విలువల్ని
పోల్చండి అని అడుగుతారు. ఓకే, మనం మొదట డిస్కస్ చేసింది. ఓకే, అదే విధంగా ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడగొచ్చు అంటే, స్టేట్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పొటెన్షియోమీటర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ how the potentiometer is used to determine the internal resistance of the primary cell. So పొటెన్షియోమీటర్ సూత్రాన్ని తెలిపి పొటెన్షియోమీటర్ను ఉపయోగించి ఇచ్చిన ఘటం యొక్క అంతర్నిరోధ విలువని ఏ విధంగా కనుక్కుంటామో తెలపండి అని ఇలా మనకి ఈ టాపిక్ లో అడిగే క్వశ్చన్స్. We are going to do some of the examples in the topic current electricity. ప్రవాహ విద్యుత్తు అనే ఈ చాప్టర్ లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకోబోతున్నాం. మొదటగా మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు NE ప్రాబ్లం మీద, ఫార్ములా మీద ప్రాబ్లం చేయబోతున్నాం. Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు NE. Q అంటే ఏంటి? ఆవేశము, చార్జ్. N నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య. E charge of electron యొక్క ఆవేశము. Now I'm taking to calculate in 1 coulomb of charge how many electrons are there. In 1 coulomb of charge how many electrons are there. So in this formula I'm going to write the values of Q here. 1 coulomb. N I want to calculate. What is the charge of electron? We know that it is 1.6 into 10 power minus. కాబట్టి పై సూత్రములో Q అంటే ఒక కూలంబు రాసుకున్నాము. N తెలియదు, కనుక్కోవాలి. E అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఆవేశం మనకు తెలుసు, 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. కాబట్టి N విలువ కనుక్కోవాలి. 1/1.6 into 10 power minus. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వచ్చేది 6.25 into 10 power 18. ఇది ఎంసెట్ లో అడిగిన క్వశ్చన్ అండి. కాబట్టి ఇలాంటి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్ మనకి 2 మార్క్స్ లో కూడా ఇస్తుంటారు. అటువంటివే మనం ఎంసెట్ లో, నీట్ లో, ఐఐటీలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ గ్యారెంటీగా అడుగుతారు. దాంట్లో ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మనం నేర్చుకోబోతుంది I ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q/T. I అంటే విద్యుత్ ప్రవాహం, Q అంటే ఆవేశం, T అంటే కాలం. కాబట్టి ద కరెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్. ఆవేశము యొక్క రేటునే విద్యుత్ ప్రవాహము I అంటారు. ఐకి ప్రమాణాలు ఏంటి? యాంపియర్స్. ఒక యాంపియర్ విద్యుత్తు ఒక వాహకం గుండా కనుక ప్రవహిస్తూ ఉంటే 1 సెకండ్ కాలములో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ప్రవహిస్తాయి? అది క్వశ్చన్. కాబట్టి ఈ ఫార్ములాలో I ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q అంటే మళ్ళా ఇందాకలాగానే ఫార్ములా అండి, NE/T. ఏమడుగుతున్నాడు? 1 యాంపియర్ విద్యుత్తు ప్రవహిస్తున్నప్పుడు అంటే 1 యాంపియర్. N అంటే తెలియదు, కనుక్కోవాలి. E అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఆవేశము, చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, బై T 1 సెకండ్. ఇన్ 1 సెకండ్, 1 సెకండ్ కాలములో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్ల ప్రవాహం జరుగుతుంది? N is equal to again 1/1.6 into 10 power minus 8. Again అదే ఆన్సర్ అండి, 6.25 into 10 power 18. కాబట్టి ఈ సూత్రాన్ని మనం, this is about the flow of electrons, a conductor. Now we are going to discuss about Wheatstone bridge principle. What is a Wheatstone? If there are 4 resistances taken as adjacent sides of a quadrilateral, what are the 4 resistors? PQ and RS. A galvanometer is connected across these 2 points and the galvanometer current is 0. Then bridge is said to be balanced. What is the condition then? P/Q is equal to R/A. is called Wheatstone bridge principle. 4 నిరోధాలు PQRS లను ఒక చతుర్భుజి యొక్క 4 భుజములుగా తీసుకున్నామండి. ఈ 2 బిందువుల మధ్య ఒక గాల్వనోమీటర్ ని సంధానం చేశాం. ఆ గాల్వనోమీటర్ లో విద్యుత్ ప్రవాహం కనుక 0 అయితే
Wheatstone నియమం ప్రకారం P by Q is equal to R by S అంట. This is called Wheatstone bridge principle. కాబట్టి దీన్ని Wheatstone యొక్క సూత్రం అంటాం. By Q is equal to R by S. ఇప్పుడు ఇది బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ అయిన కండిషన్. దీని మీద ఎట్లా ఉంటుందండి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ we are taking an example here where the P value here is 2 ohms and Q value is 3 ohms and let it be here it is 6 ohms. What is the value of S? If the galvanometer current is found to be 0. కాబట్టి ఈ ఉదాహరణలో P 2 ohms, Q 3 ohms or 6 ohms, S ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఎక్కడ బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ కండిషన్ లో ఈ సూత్రం ప్రకారము మనము P అంటే 2, Q అంటే 3, R అంటే 6 అండ్ S వాల్యూ మనం కనుక్కోవాలి. దాన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాం మనం ఏది కనుక్కోవాలో. సో S is equal to 6 into 3 by 2. This is goes 3 times. It is 9. So this is an example of Wheatstone bridge principle. It's a principle of Wheatstone bridge. Now, the same problem can be asked in the same way, but in a different way, little bit a different way. How to do it? How to calculate that one? What is that method? So, this problem is asking like this. Instead of this 3 ohms, he will give 6 ohms. And this is again shunted by another 6 ohms. Then what is the answer for it? Here you see, this Q here 6 ohms is shunted with another 6 ohms. Shunted means connected in parallel. So when 6 ohms and 6 ohms connected in parallel, what is the effective resistance? 1 by X is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. So 1 by X is equal to 1 by 6 plus 1 by 6. 6 is the LCM, 1 plus 1, 2. So 1 by X is equal to 2 by 6, that is 1 by 3. So X is equal to 3 ohm. Again the answer is same. So answer is same, but he twisted. How? Here instead of Q giving directly, he said 6 ohms is shunted by another 6 ohms. As they are connected in parallel, effective resistance we calculated, it is found to be 3 ohms. And therefore P by Q is equal to R by S, same formula, and answer is again. So the problem can be asked in the meter bridge we are connecting here. In the first gap, one resistance, and in the other gap we are connecting another resistance like this. So we can call it as R1, we can call it as R2, and here we have a battery connected with a one, and here there is a balancing length connected. Galvanometer is there. This is the balancing. And the remaining length will be 100 minus L because it is 1 meter means 100 centimeters. Now what is the equation for here? We have a resistance of something is there 25 centimeters and balancing length is 25 centimeters. And for what value of balancing length? For what value of balancing length? The accuracy of measurement of unknown resistance is maximum. In the Wheatstone bridge principle here, it is R1 by R2 is equal to L1 by L. That is L by 100 minus. He is asking here for what type of balancing length the accuracy is maximum. Most of the people will write 0, 90, 100 like that. But the answer for this is L is equal to 50 centimeters. Why? Because if I take L is equal to 50, R1 by R2 becomes 50 by again 50, that is 1:1.
At this condition, the unknown resistance can be calculated more accurately. Why? Because I can compare your marks with your friend or the student studying in your class only. I cannot compare your marks with a person studying in the first class or second class or fifth class. Therefore, if I want to compare anything, I have to compare with the equal one. Therefore, if the balancing length is 50, the ratio becomes 1 and their comparison will be maximum accuracy. So, if the balancing length is 50 centimeters, accuracy will be highest. Now, we are going to do one more problem on this. Here, the problem is like this. Suppose R1 is given 2 ohms. R2 is given 3 ohms. What is the balancing length? So, in a meter bridge experiment, in the left and right gaps, the resistances are 2 ohms and 3 ohms. What is the balancing length? Using the above formula here, it is 2 by 3 is equal to L by 100 minus L. If I cross multiply, 3L is equal to 200 minus 2L. I bring to this one. 3L plus 2L is 5L. It is equal to 200. So L is equal to 200 by 5. So it is equal to how much? It is 4 and 0. It is 40 centimeters. So for a balancing length of 40 centimeters, and we get this balancing point. కాబట్టి ఈ వీట్ స్టోన్ ప్రిన్సిపల్ ను ఉపయోగించి మీటర్ బ్రిడ్జ్ పనిచేస్తుంది. దీని ఫార్ములా ఏంటనమాట? ఇక్కడ ఎడమ చేతి గ్రాఫ్ లో R1, రైట్ దాంట్లో R2 ఉంది. కాబట్టి వీట్ స్టోన్ ప్రకారం R1 by R2 is equal to L1 by L2. ఇక్కడ L1 అంటే ఇక్కడ L అని ఇచ్చాము. మిగతా పొడవు ఎంత అవుతుందంటే 100 మైనస్ L అవుతుంది మొత్తం. కాబట్టి ఎందుకంటే మొత్తం 1 మీటర్ కాబట్టి 100 సెంటీమీటర్స్. యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా మనం ఇక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. లెఫ్ట్ గ్యాప్ లో 2 ohms, రైట్ గ్యాప్ లో 3 ohms ఉంటే ఈ తులన బిందువు, తులన స్థానము, తులన పొడవు ఎంత అవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్సింగ్ లెంగ్త్ అని అడిగాడు. కాబట్టి ఈ సూత్రాన్ని ఉపయోగించి 2/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు L by 100 మైనస్ L అంటే ఇది క్రాస్ మల్టిప్లై చేశారండి. 3L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 మైనస్ 2L. ఈ 2L ప్లస్ 3L అంటే 5L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200. L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 by 5 అంటే 40 సెంటీమీటర్స్. ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం మనం చేయవచ్చు. సరిపోద్దా? చదవాలా? 2-3 minutes. Okay. Now, here you can also do one problem here. What is that? The balancing length is, let it be, another example I am taking here is there are 2 resistances in the gaps. Suppose if the temperature of R2 is increased, కాబట్టి కుడి చేతిలో ఉన్న నిరోధం యొక్క ఉష్ణోగ్రతాన్ని పెంచామండి, అప్పుడు తులన బిందువు ఏమవుతుంది? వాట్ హ్యాపన్స్ టు L వాల్యూ? ఏం చేశాడు? రెసిస్టెన్స్ యొక్క నిరోధాన్ని ఉష్ణోగ్రతని పెంచాడు. మనకి ఫార్ములా ఉందండి. RT is equal to R0 into 1 plus alpha T. అంటే ఇది 0 డిగ్రీల దగ్గర నిరోధము, T దగ్గర నిరోధము. కాబట్టి ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే నిరోధం ఏమైంది? పెరిగింది. సో ద టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్, ద రెసిస్టెన్స్ R2 also increases. As temperature increases, resistance also increases. కాబట్టి ఒక లోహముకి ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే నిరోధం కూడా పెరుగుతుంది. ఏ ఫార్ములా అండి ఇది? RT is equal to R0 into 1 plus alpha T. RT అంటే T డిగ్రీ దగ్గర ఉన్న నిరోధము, R0 అంటే 0 డిగ్రీ దగ్గర ఉన్న నిరోధము. ఆల్ఫా టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ T is the temperature. కాబట్టి ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే లోహాల్లో నిరోధం కూడా పెరుగుతుంది. As temperature increases, resistance increases. So in the formula we have R1 by R2 is equal to L by 100 minus L. So when this as 100 minus L is increasing, what happens? This balancing point shift towards right side.
it is moving towards left side because this value has to increase. Denominator has to increase. That is, this is moving towards left side. So it is moving towards left side. This type of points may ask the logic. సో ఉష్ణోగ్రత పెరగడం వల్ల R2 వాల్యూ పెరిగింది అంటే 100 మైనస్ విలువ పెరగాలి అంటే ఈ తులన బిందువు ఎడమ చేతి వైపుకి మారాలి. సో లైక్ దిస్ దే కెన్ బి ఆస్క్డ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఆ చదువులమ్మ నేరుగా ప్రతి ఇంటి గడప చేరగా మీ భవితకే భరోసా దూరదర్శన్ వేదికగా